In the name of Allah, the most compassionate and most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. I am conveying my best wishes. Hope that everyone is fine and doing well along with your daily life activities. So today we're discussing about the lecture number 12, that is regarding about the sampling methods, which is one of the important methods after the research design. When we are conducting a research, it is required that we have to know how to do the data collections and how to conduct the research. For data collections, for conducting a research, it is required to know different sampling methods, that how to select the peoples, how to select the publics for the research purpose as well as for the data collection. So that's why it's really important to know about this issue. Today we discuss about the sampling methods. Sampling methods. Let us just first talk about what itself sampling is. Namunagiri, sampling. So when a large portion of individual or items or units have to be studied, we take as samples. وقتی که ما بخوایم که از تعداد زیاد مقدار مردم افراد بخوایم اون را مطالعه کنیم، در موردش ما معلومات بگیریم، زیر تحت مطالعه خود را قرار بگیریم، از جمله آنها ما یک یونت یا یک سامپل میگیریم. There are two major objectives of samples. خود نمونه‌گیری یا سامپلگیری با دو هدف ما این انجام میدیم. To estimate the population parameter from the sample statistics and to test the hypothesis about the population from which the samples were drawn. So some terms regarding the sampling. در مورد sampling ما یک چند اصطلاح را داریم که اصطلاح اول ما با نام population یاد میشه، نفوس یا جمعیت. پس اگر ما سامپل گیری میکنیم، سامپل را میگیریم، خب طبعا ما سامپل افراد را میگیریم در جامعه، سامپل مردم را میگیریم در جامعه و اونمو مردم باز زیر مطالعه خود را قرار میگیریم، بحث موضوع ما سرشان تحقیق میشن، سامپل گیری میکنیم، شاید از تعداد زیادی مردمی ما یک خاص نمونه سامپل بگیریم به خاطر مطالعه ما شما. و به این خاطر در سامپلینگ که هستن اولین یعنی اصطلاحاتی که ما در مورد استفاده میکنیم ضروری است، that is population، جمعیت یا نفوس. So any specified group of person, things or measurement value from which the sample is drawn is called the populations, or is a set of data of all possible measurements of individual or times. Second terms that is used for the sampling, that is called research sample. Now what is sample? Sample is a set of data that is chosen from a population in a subset of population, or a sample is a part of the population about which information is actually obtained with a view of studying the population characteristics. یعنی مجموعه امو معلوماتی هستند که ما او را انتخاب میکنیم، از در یک جمعیت خاص من حیث یک نمونه او را میگیریم و باز بالای او ما مطالعه خود یا تحقیق خود سرشان انجام میدیم. تو به این خاطر در سامپلینگ ما به سامپل ضرورت داریم. So the next term that is used, sampling unit, is an individual number of sample. Each and every member of the study is a sampling unit. A person, a house, a village, these are all called a sampling unit. Maybe a person about whom we are going to research
So we do take the help of sampling unit, sample to take a unit. So in each person, when we are studying, we do study that person in a sampling method as a person, as a whole household or a village. Or next is a sampling frame. A sampling frame is a list of is a list of all member of population or the set of available sampling unit from which sample is to be picked. In a sampling frame یعنی چوکاتی و نمونه‌گیری که ما شما در میگیریم یه لیست یک تعدادی از جمعیتی هستند یا سامپل های موجودی که در یک جمعیت باشد، در یک مرکز خاص باشد و از نمو جمعیت ما باز یک چند نفر را انتخاب بکنیم به خاطر تحقیق خود اونمو را باز ما سامپلینگ methods میگیم یا خودی سامپلینگ میگیم. So next term that is used is parameter is a characteristics of the populations. مشخصات یک جمعیت ما توسط parameter. Sampling base comes in when the sample from a population are not chosen at random or sample are not drawn from a similar populations. کله چې مونږه یو نمونه خلق د مطالعې د تحقیق لپاره اخلو او یو نمونه خلق مونږ وانخلو دلته مونږ سامپل بیس کو یعنی تعصب او تبعیض کو یعنی چې ته مونږ سامپل اخلو نو یو مقدار خلق چې کله مونږ نه پاتې کیږي په رندم حالت کې یو غره مونږ ډیټا کلیکشن یا تحقیق نه کوو نو دې ته مونږ سامپل بیس وایو چې دا هم مونږ په سامپلینګ کې استفاده کوو. So the next is that is sample size. خپل د سامپل سایز یا د نمونه‌ګیری د سایز به څومره وي. The number of individuals observed or from which data is collected in the sample, it is usually denoted by n. معمولا د نمونه‌ګیری چې کوم سایز او مقدار او تعداد چې دی اندازه چې دا هغه د افرادو هغه تعداد دی هغه نمبر افراد دي چې موږ او تاسو غواړو د هغه نه ډیټا کلیکشن وکړو یا دغه معلومات جمعواري وکړو هغه زموږ سامپل سایز راځي. Sampling intervals دی موږ سره یعنی په sampling interval معنا وقفه وخت چې وکړي شي. So it is the ratio of the number of units in sampling frame and the number of units in the samples itself. Sampling intervals مطلب بعض نمونه‌ګیری چې کله موږ اخلو د افرادو یعنی افراد خپل مطالعه نه خنیم اخلو بیا وقفه کو اخوازو بل قطار ته بل ته یعنی وای یو پریدو بل ته یو پریدو this is called sampling interval. نو کله چې موږ ډیټا کلیکشن کوو د افرادو ترمنځ مثلا موږ غواړو د یو خاص جغرافیکل ایریا انسانانو موږ معلومات جمعواري کوو البته موږ سامپلینګ انټرول کوو یعنی که موږ چې ته په یو کوڅه کې خلک پیدا کړل او نه موږ خپل معلومات جمعواري کړو نو دومره درېمه کوڅه چې دا زموږ په سامپلینګ انټرول کې راځي د دینه ور اخوا ورځو ته موږ سامپلینګ انټرولز وایو یعنی موږ په سامپلینګ کې انټرول هم استفاده کوي. اوس راځو سامپلینګ measuring a small portion of something and then making a general statement about the whole thing is called sample. Measuring a small portion of something تاسو یو ډیر وړوکی اندازه د یو سیز راخلی او د هغه نه یو عمومي خبره عمومي بیانیه عمومي هغه تر جوړوي یعنی وړوکی شی راخلی او دا وړوکی بیا په عموم کې د ټولو یو نمائندګي وکړي نو دا ته موږ سامپلینګ وایو. یعنی طبعا کله چې موږ تحقیق کوو نو موږ نشو کولی ټول خار نشو کولی د ټول خار خلک مطالعه کوو یعنی خار کې څومره خلک دي د ټولو جمعواري معلومات خو د خار کې موږ خاص سامپلینګ نمونه‌ګیری معلومات ډیټا کلیکشنز کوو دغه ته موږ سامپلینګ وایو. So process of selecting a number of units for a study in such a way that the units represent the larger group from which they are selected. یعنی موږ د په سامپلینګ کې یو حصہ خلک راخلو هغه د خپل مطالعه لاندې قرار نشي چې دا خپل دا یو حصہ خلک د یو غټ جمعیت او د یو غټ جمعیت نمائندګي کوي larger group نو موږ دا سامپلینګ وایو. So why we need sampling موږ ولې
باید sampling ورته ضرورت لرو. Sampling makes the study of a large heterogeneous different characteristics populations. نو د سپلینګ په مرسته سره موږ کولی شو چې هغه ټولنې چې هلته هم یعنی مختلف نوع مشکلات دي heterogeneous دي یعنی مثلا different characteristics مشخصات لرونکي انسانان دي. کله چې موږ د دې غواړو د دې په مطالعات وکړو دې په مورد موږ غواړو معلومات جمع وکړو نو موږ د دې سمپل ته ضرورت لرو. The universe or population to be studied may be too large or unlimited. It is almost impossible to reach all of them. Sampling makes it possible this kind of study. Because of sampling, only a small portion of the population may be involved in the study, enabling the researcher to reach all through the small portion of populations. موږ کولی شو چې یو نمونه افراد راواخلو د خپل تحقیق په مطالعه په خاطر باندې بیا دا راواخلو د دې په مرسته سره موږ کولی شو چې د یو غټ جمعیت چې ټول انسانانو د دغه حصې یو غټ جمعیت سره موږ چې کو د هغوی یو سمپل راواخلو خپل مطالعه ترسره کړو. نو د ریسرچ لپاره یا تحقیق کوونکي لپاره دا مهمه ده چې څنګه کولی شي دوی یو وړوکی جمعیت لرونکي انسانانو ته یا وړوکی نفوس ته دوی رسیدګي وکړي او بیا د هغه نه سمپلګري وکړي او د هغه نه بیا دوی خپل نتایج واخلي او وایي نورو ته. همدارنګه sampling is for economy د اقتصاد لپاره sampling ډېر مهمه ده. Search without sampling may be too costly. Research without sampling may be too costly. که چېرته موږ ریسرچ کوو او موږ sampling نه کوو نو زموږ ریسرچ به ډېر کاسټلی وي ډېر به قیمت ترین وي. ځکه په sampling کې موږ کوم انسانان چې ضرورت لري ورته یا کوم انسانان چې ضرور دي موږ غواړو هغه سره کار وکړو په هغه بخش کې نو موږ ته هماغه تعداد خلک مهم دي. So ریسرچ یا تحقیق بدون sampling بسیار قیمت مجبور هستیم ما بپردازیم. به این خاطر مهم هستند که ما سامپلینگ کنیم به خاطر که نمیتونیم ما کل مردم را زیر مطالعه خود را قرار بگیریم. چقدر مثلا در قریه چقدر مردم زندگی میکنند فرض کنید 60,000 50,000 40,000 هر نفر خب ما نمیتونیم زیر دقیق خود مطالعه قرار بگیریم. اگر بگیریم طبعا ما کاستلی مصرف ما بلند میره. به این خاطر ما سامپلینگ را ضرورت داریم که ما سامپلینگ کنیم یک نمونه تعداد مردمی را که مشخص نور ما مشخص بسازیم بالای او ما تحقیق بکنیم به یک نتیجه خود برسانیم. به این خاطر میگیم که research without sampling it may be very too costly. So sampling reduces the study population to a reasonable size that expenses are greatly reduced. که جمعیت مردم را کم میکند سامپلینگ و میتونیم یک مناسب تعداد مردم را ما زیر مطالعه خود قرار بگیریم بالاخره مصارف ما هم کم میشه. Sampling is for speed. توسط سامپلینگ ما میتونیم کار ما زود به پیش برود. یعنی هر نفر رسیدگی ما به هر نفر نمی کنیم. و یک تعداد نمونه میگیریم باز ما پیش میریم تحقیق خود انجام میدیم. Research without sampling might be too time consuming. اگر ما ریسرچ انجام بدیم تحقیق انجام بدیم ولی سامپلینگ نکنیم این بسیار باز وقت میگیره. به خاطر ما به سامپلینگ ضرورت داریم که وقتی ما تحقیق کم بگیره. مثلا 500 نفر از 500 نفر مثلا شما 200 نفر سامپل کردین که از 500 نفر شما 200 نفر گرفتین پورا شد. یعنی کلی مجموعاً شما 500 نفر در نظر تاره بود. از 500 نفر شما نمونه‌گیری کردین 250 نفر پورا کردین دیگه خلاص. Sampling is for accuracy. فخاطر دقت و درست بودن ما به سامپلینگ ضرورت داریم. اگر ما بخوایم ریسرچ ما درست باشه صحیح باشه we need for a sampling. If it takes too long time to cover the whole study population there may be accuracy. The research must be finished within a reasonable period of time so that the dates are still true, valid and reasonable. So samples save the source of data from being all consumed. The act of gathering data may consume all the source of information without sampling. In such cases, there is no more data to apply the conclusion to.
So disadvantage of samplings. سامپلینگ خودش نمونهگیری در دقیق خودش یک تعداد نقصانات هم را دارد. اگر فایدهش بود نقصانش هم هست. If sampling is based or not representative or too small, the conclusion may not be valid and reliable. اگر سامپل ما پر از تعصب بودن، یعنی ما افراد مردم ما در زیر مطالعه خود را قرار گرفتیم که او را خوش داشتیم، افرادی که مثلا تعویض کردیم او را نگرفتیم، یا ای هستند که سامپلینگ ما نمایندگی از جمعیت مردم زیاد بسیار کم میکند، اینمی باعثی میشه که نتیجه گیری ریسرچ و تحقیق ما شما او را ما سرشان ریلایبل نیست، قدر شما سرشان ابتکار کردن نمیتونیم، اتکا کردن نمیتونیم، سرشان یقین کردن نمیتونیم، همچنان نتیجهشان درست‌تر نمیبرایم. به خاطر این یک از نقصانات سامپلینگ هستند. In research, the respondent to a study must have a common characteristic which is the base of the study. And if the population is very large and there are many sections and subsections, the sampling procedure becomes very complicated. اگر جمعیت مردم زیاد بودن، مثلا چند بخش داشت، در چند بخش باز چند بخش بود، در اینجا نمونهگیری یا سامپلگیری برای ما شما بسیار دشوار و مغلق می باشد. اگر تعداد مردم کم باشد باز خب میتونید شما هر نفر را قناعت بدین. اگر تعداد سامپلینگ ما کم باشه، اگر زیاد باشه طبعا با مشکلات زیاد ایجاد میکنه. If the researcher does not possess the necessary skill and technical knowledge in sampling procedure, اگر خود تحقیق کننده در دوران تحقیق خود امو صلاحیت ها و امو مهارت ها و علمیت تکنیکی را نداشت در مورد سامپل گیری یا در مورد سامپل پروسیجر، خودش باعث ناکامی یا سامپلینگ میشه یا نقصانات سامپلینگ میشه. سامپلینگ دیزاین، وقتی که ما سامپل میگیریم، سامپل گیری کنیم، ما سامپل را طرح ریزی و پلان میکنیم. What size sample is needed؟ که چقدر در نمونه گیری سامپل ما چند نفر باید بگیریم. There are no fixed rules in determining the size of the sample needed. قواعد خاصی وجود نداره که ما چه تعدادی مردم در سامپل گیری خود را بگیریم. There are guidelines that should be observed and determine the size of sample. لیکن بعضی راهنمودهای ما هستند که او برای ما همراه ما کاری میکند که ما چقدر سامپل یا چقدر افراد را به خاطر تحقیق خود بگیریم. When the population is more or less homogeneous and only the typical normal of average is desired to be known, a smaller sample is enough. However, if differences are desired to be known, a larger sample is needed. When the population is more or less or heterogeneous and only the typical or normal or average is desired to be known, a large sample is needed. However, if only the differences are desired to be known, then a smaller sample is sufficient. So for a great accuracy and reliability of a result, a greater sample is desirable. اگر ما بخوایم که نتیجه خوبتر به دست بیاریم و مثلا accuracy باشد، reliability باشد در مورد تحقیق خود ما، پس ما باید کوشش بکنیم که سامپل ما نتیجه سامپل ما greater زیاد باشد. So this is what about the sampling. That is, this sampling is being used for data collections and it's used for the research process. So this is what we talked about the samplings. Sampling size, sampling frame, parameters, sample base. These are all the terms that are being used for the sampling methods. So sampling is important for, again remembering this, that sampling is important for the for the research. Sample make everything easy. Sample make everything simple for us. Make it very clear for us. Sample by the help of sample, we wouldn't be devoid of or deprived of some basic necessity during the sampling. So sampling is required in day-to-day life in every kind of business as well as social activities. So that's why sampling is used for different purposes, and different purposes, mainly that there are different purposes we are using for the sampling, only for the main purposes for the research purpose.
So this is what today we talked about the sampling. بود درس امروزی ما شما که در مورد سامپلینگ یا نمونه‌گیری گپ زدیم، یعنی به خاطر تحقیق کردن وقتی که سر موضوع ما ریسرچ تحقیق میکنیم، موضوع ما توسط سوپروایزر قبول شده باشه، باز مکلف هستیم که ما دیتا کلکشن شروع کنیم و دیتا کلکشن به خاطر جمع‌آوری معلومات ما باید متدهای سامپلینگ را باید بشناسیم که از کدام متد ما بتونیم معلومات را جمع‌آوری بکنیم. So this is about today's lectures. Let me thank you once again for being here with me. So I will wish you all a pleasant day and night. Till then, Allah Hafiz, goodbye.